श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आगमार्तन्तु देवानां मगनार्तन्तरक्षसां कुर्वे घण्टारवं तत्र देवता स्वानलाञ्छनम् इति घण्टानादं कृत्वा नारायणाय परिपूर्णगुणान्नवाय विश्वोदयस्थितिलयो नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। यो विप्रलम्ब विपरीतमति प्रभोतां मदा निरस्य कृतवान् भुवितत्ववादं सर्वेश्वरो हरिर्दिप्रतिपादयन्तम् आनन्दतीर्थमुनिवर्यमहं नमामि। अद्य पूर्वोक्त एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभतिथो पौर्णिमागतया विहिता रमासमेता वीरवेंकट सत्यनारायणस्वामिनः कल्पोक्तपूजा पुरस्सर सत्यनारायण पूजा किंच आचार्य प्रमुखैः कारयिष्ये तदंग यजमानानाम् यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य वत्सगोत्रोद्भवस्य नितिन्नामदेस्य प्रियाली नाम्याः अयोमी नाम्याः गुणान्नामदेस्य यजमानस्य मूलफलगोत्रोद्भवस्य परमेशी रङ्गानामदेस्य वेङ्कटलक्ष्मी सौम्या अनवरपूनामदेस्य विशाखानक्षत्रे यजमानस्य कुटुम्बानाम् वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य राजेश्वरी वलोजनामदेस्य सुलोचनानाम्याः मधुकरनामदेस्य राजेश्वरीनाम्याः मेघनानाम्याः ऋषभगोत्रोद्भवस्य मैखलनामदेस्य वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य ऋषिकानाम्याः वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य श्रीनीलनामदेस्य यजमानकुटुम्बानां भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठानक्षत्रे नरेन्द्रशर्मणः चित्रानक्षत्रे प्रभावतीनाम्याः रेवतीनक्षत्रे देवसेनानाम्याः देवचगोत्रोद्भवस्य उभानक्षत्रे दिव्यलक्ष्मीनाम्याः स्वातिनक्षत्रे अरुणव शर्मानाम्याः विशाखानक्षत्रे महेशमतीनाम्याः यजमानकुटुम्बानां कौशिकगोत्रोद्भवस्य रोहिणीनक्षत्रे वेङ्कटकृष्णानामदेस्य ध्रुवनक्षत्रे पद्मप्रवासनाम्याः सुधीनक्षत्रे वेङ्कटाश्विनामदेस्य चित्रानक्षत्रे सर्वश्रीनाम्याः माधुरगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरामनामदेस्य पुष्यनक्षत्रे पुराठानक्षत्रे चित्रालवेङ्कटरामदेस्य रोनक्षत्रे अय्यप्पनामदेस्य रोहिणीनक्षत्रे यम्मानाम्याः महानक्षत्रे रोषंनाम्यास्य पूर्वाषाढानक्षत्रे लक्ष्मीनाम्याः भरतगोत्रोद्भवस्य उत्तरभाद्रपदानक्षत्रे श्रीनिवासनामदेस्य अश्वतीनक्षत्रे पद्मजानाम्याः अश्वतीनक्षत्रे ऋतुप्रसादनामदेस्य रेवतीनक्षत्रे नितिन्नामदेस्य यजमानकुटुम्बानाम् ऋषभगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे प्रेमपिल्लैनामदेस्य उत्तराषाढानक्षत्रे रोहिणीनाम्याः उत्तरभाद्रपदानक्षत्रे देवन्नामदेस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे ध्रुवनामदेस्य यजमानकुटुम्बानाम् भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठानक्षत्रे रामस्वामी रङ्गराजन्नामदेस्य चित्रानक्षत्रे मित्रानाम्याः हस्तानक्षत्रे श्रेयानाम्याः यजमानकुटुम्बानाम् उज्ज्वलगोत्रोद्भवस्य मघानक्षत्रे नृभिन्नामदेस्य हरीशानाम्याः आरोनामदेस्य बिन्दूनाम्याः निहारनामदेस्य पुष्पानाम्याः नारायणीनाम्याः अनानाम्याः यजमानकुटुम्बानाम् धरिष्ठानक्षत्रे लिनीनाम्याः उत्तराषाढानक्षत्रे अशोकनामदेस्य विशाखानक्षत्रे नवरीशनामदेस्य पुष्यनक्षत्रे महादेवनामदेस्य पुष्यनक्षत्रे बालकृष्णनामदेस्य पूर्वनक्षत्रे सतीनाम्याः मघानक्षत्रे सरयुजनामदेस्य मूलानक्षत्रे मृदुन्नामदेस्य पुष्यनक्षत्रे निशानाम्याः मूलानक्षत्रे राजीवनामदेस्य श्रवणनक्षत्रे वाणिजयन्नामदेस्य यजमानकुटुम्बानाम् वलिजट्लगोत्रोद्भवस्य सदभिषानक्षत्रे प्रमोदमधुरनामदेस्य विशाखानक्षत्रे रत्नानाम्याः पुष्यनक्षत्रे अमितनामदेस्य कुटुम्बानां रेवतीनक्षत्रे मीनानाम्याः यजमानकुटुम्बानाम् कौशिकगोत्रोद्भवस्य रोहिणीनक्षत्रे कृष्णवेङ्कटनामदेस्य गणपतिराजनामदेस्य श्रवणनक्षत्रे पद्मानाम्याः अश्वतीनक्षत्रे अश्विनवेङ्कटनामदेस्य चित्रानक्षत्रे धन्वन्मारुतीनामदेस्य उत्तरभाद्रपदनक्षत्रे श्रीनिवाससुब्रह्मण्यं नामदेस्य अनुराधानक्षत्रे अनितारामचन्द्रनामदेस्य उषनक्षत्रे मेधानाम्याः यजमानकुटुम्बानाम् मार्कण्डेयगोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढानक्षत्रे रङ्गनाथनन्दनन्दनामदेस्य स्वातिनक्षत्रे अनितानाम्याः अनुराधानक्षत्रे नारायणीश्वरसायनामदेस्य यजमानकुटुम्बानाम् विष्णुगोत्रोद्भवस्य अश्वतीनक्षत्रे सूर्यगजवेलुनामदेस्य उत्तराषाढानक्षत्रे रमेशधनपालनामदेस्य चित्रानक्षत्रे अश्वतानाम्याः हस्तानक्षत्रे सर्वेशय्यप्पानामदेस्य धनपालनामदेस्य
उन्नामुले नामधेयस्य यजमानसकुटुम्बानां भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य सुशांत मोहन्ति नामधेयस्य भरद्वाजगोत्रोस्य गीताराणी नाम्यः नम्रता नाम्यः अंजना नाम्यः ऋषभगोत्रोद्भवस्य कामधेन नामधेयस्य अमिल नामधेयस्य समीर नामधेयस्य यजमानसकुटुम्बानां आंगिरसगोत्रोद्भवस्य उद्भव नक्षत्रे निखिला नाम्याः स्वदी नक्षत्रे प्रसाद नामधेयस्य श्रावणी नक्षत्रे कृष्णामधेयस्य मघा नक्षत्रे अडवी नाम्याः यजमानसकुटुम्बानां सकल भक्त महाजनानां क्षेमस्थैर्य विजय वीर्याभयायुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं विशेषतः रमा समेत वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामिनः अनुग्रह सिद्ध्यर्थं कल्पोक्त पूजा पुरस्सर अष्टोत्तर शतनाम पूजा पूर्वक सत्यनारायण पूजा क्यमाचार्य प्रमुखैः कारयिष्ये. Dear devotees, so you do have a glass filled of water and spoon. Now we are going to do the achamanam. So take the spoon in your left hand, pour the water to right hand, and you have to drink it. Likewise you have to do it 3 times. Om Keshavaya Swaha, Om Narayanaya Swaha, Om Madhavaya Swaha, Om Govindaya Namaha. Wash your hands. विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, जनार्दनाय नमः, श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः. If you have a flower petals and as well as the akshata, take in your left hand, close with your right hand, place it on your right thigh. Now we are going to do the sankalpa. Repeat after me. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे गोतीर्थखण्डे मेरोः पश्चिमे पार्श्वे दण्डकारण्ये गोदावर्याः दक्षिणे कूले शालीवाहनशके बुद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये प्लवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे मिथुने अर्के पौर्णम्यां शुभतिथौ शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण गण विशेषण विशिष्टाया अस्यां शुभतिथौ. All of you say your gotram, say your birth star, say your name as well as family members' birth star and name. Repeat after me. Mama upata samasta durita kshaya dwara parameshwara paripurna kripa kataksha siddhyartam dharma artha kama moksha chaturvida punya purushartha siddhyartam adhyatmika adidaivika adibhautika नवनव जनित तापत्रय निवारणार्थम अलक्ष्मी निरसन द्वारा स्थिर लक्ष्मी कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम उद्योग क्षेत्रे धन कनक वस्तु वाहन सकल अष्ट
ऐश्वर्य ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं समस्त समस्त सन्मांगल्यता सन्मांगल्यता सिद्धि सिद्धि पूर्वक पूर्वक लोके स्थित लोके स्थित सकलविध सकलविध ईतिबाध ईतिबाध व्याधि व्याधि निवारण निवारण पूर्वक पूर्वक धन्वन्तरि धन्वन्तरि वैद्यनाथ वैद्यनाथ स्वामिनः स्वामिनः अनुग्रहेण अनुग्रहेण वेदोक्त वेदोक्त आयुष्य आयुष्य अभिवृद्ध्यर्थं अभिवृद्ध्यर्थं सकल सकल देवता देवता अनुग्रह अनुग्रह सिद्धि सिद्धि पूर्वक पूर्वक चिन्तित चिन्तित सकल सकल मनोरथाः मनोरथाः सिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं विशेषतः विशेषतः रमासमेत रमासमेत वीरवेङ्कट वीरवेङ्कट सत्यनारायण सत्यनारायण स्वामिनः स्वामिनः अनुग्रह अनुग्रह सिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं निर्विघ्नता निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं गणपति पूजा गणपति पूजा कलशाराधन कलशाराधन मंटपाराधन मंटपाराधन पूर्वक पूर्वक रमासमेत रमासमेत वीरवेङ्कट वीरवेङ्कट सत्यनारायण सत्यनारायण स्वामिनः स्वामिनः कल्पोक्त कल्पोक्त पूजा पूजा पूर्वक पूर्वक व्रतकथा व्रतकथा पठनञ्च पठनञ्च आचार्य आचार्य प्रमुखैः प्रमुखैः कारयिष्ये कारयिष्ये स्वयं च स्वयं च करिष्ये. करिष्ये. Dear devotees, take the flower petals and akshata into your right hand, pour some water to your hand, leave it in a bowl. Now we are going to do the Mahaganapati Puja. Please, if you have a Mahaganapati idol or photo in front of you, you can take the flower petals in your hand and you can offer after we do the prayer. If you don't have anything, just pray. We will be doing the Ganapati Prarthana. ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवश्रावस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्वर आनशृण्वन्नोदवेस्सेदसादनम् भूर्भुवस्वः महागणपतिं सूर्यमण्डलात् आवाह्य अस्मिन् हरिद्राबिम्बमध्ये चित्रपटमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. आवाहितमहागणपतये नमो नमः. प्राणप्रतिष्ठापनं च करिष्ये. अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठापनमहामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा ऋषयः प्रगिजस्सामा शीर्वाणि छन्दांसि प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः. ॐ असोनीते पुनरस्मासो चक्षु पुनः प्राणनिहनो देहि भोगम् योगपश्येमसूर्यावचं देवतया आनस्वस्ति हृदिस्था एव ते प्राणाः हृदिजीवहृदार्थाः हृदीन्द्रियाणि संयम्य हृदिवायुप्रतिष्ठितः यालालाभाशेषासाः क्रोलं शम्वंसः महागणपतेः प्राणाः इह स्थिताः जीवाः इह स्थिताः इन्द्रियाणि इह स्थितानि रक्ताम्बोधिस्तपोतोलसदर्णसरोजादिरूढाः कराब्जैः पाशं कोदण्डनिक्षोत्पदणमप्यङ्कुशं पञ्चबाण विभ्राणा सिक्रपाला त्रिनयनलसितापीनवक्षोरुहाढ्यां देवी बालार्कवर्णा भौतसुखकरिप्राणशक्तिपराणः भूस्वामिन् जगतानाथ यावत् पूजावसानकं तावत् सम्प्रीतिभावेन हरिद्राबिम्बमध्ये चित्रपटमध्ये कलशमध्ये सुस्थिरो भव सुस्थिरो भव सुस्थिरो भव. Offer the flower petals to Lord Ganesha. Now once again we are going to do the Dwadasha Nama Archanam for Lord Ganesha. If you have a flower, take the petals and you can do the Archana, or you can just pray to Lord Ganesha. Priest will be doing the Archana. You can repeat after me. Om Sumukaya Namaha. Om Sumukaya Namaha. Om Ekadantaya Namaha. Ekadantaya Namaha. Om Kapilaya Namaha. Kapilaya Namaha. Om Gajakarnikaya Namaha. Gajakarnikaya Namaha. Om Lambodharaya Namaha. Lambodharaya Namaha. Om Vikataya Namaha. Vikataya Namaha. Om Vighnarajaya Namaha. Vighnarajaya Namaha. Om Dhumaketave Namaha. Dhumaketave Namaha. Om Ganadhyakshaya Namaha. Ganadhyakshaya Namaha. Om Bhalachandraya Namaha. Bhalachandraya Namaha. Om Kumaragurave Namaha. Kumaragurave Namaha. Om Sarvasiddhi Om Sarvasiddhi Pradayakaya Pradayakaya Shriman Shriman Mahaganapataye Mahaganapataye Namo Namaha. Namo Namaha. Dwadasha Dwadasha Nama Nama Pujanam Pujanam Samarpayami. Samarpayami. Offer the akshata flower petals to Lord Ganesha. Now we are going to do the Shodasha Upachara Puja. Please, if you have some akshata or flower petals, take in your hand. Om Avahita Mahaganapataye Namo Namaha. Shodashopachara Pujanam cha Karishye. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि स्वागतं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि मधुपर्कं समर्पयामि पुनराचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि
वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि आभरणानि समर्पयामि गंध अक्षत परिमल पत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि. If you have incense sticks, you can do the dhupam or you can just pray to Lord Ganesha. Om Manasatotpanno Gandhadyo Dhupa Uttamah Agreya Sarvadevanam Dhupoyam Pratigrakhyata Mahaganapate Namo Namaha Dhupamagrapayami Buddhi Itya Swajata Vedo Apagnandiroti Mama Pashogushya Makyamava Jivananta Disho Disha Mahaganapate Namo Namaha Pratyakshadipam Cha Sandarshayami Naivedyarte. Dear devotees, you have a banana or any kind of fruit in front of you, put in front of Lord Ganesha, sprinkle the water, take one flower and show the fruit to Lord Ganesha 5 times. Avahita Mahaganapate Namo Namaha Naivedyarte Kramuka Tambularahita Pakva Kadali Palan Nivedanam Nivedayami Ratantva Satyena Varashinjami Antasharati Bhuteshu Guhayam Sarvato Mukha Tvam Yajnastam Shatkaraha Tvam Vishnu Purushotparaha Amrutopasalamasya Swaha Om Pranaya Swaha Om Apanaya Swaha Om Vyanaya Swaha Om Udanaya Swaha Om Samanaya Swaha Om Brahmane Namaha Hasta Prakshalam Samarpayami Mukha Prakshalam Samarpayami Gandosham Samarpayami Suvarna Pushpa Dakshinanjalim Cha Karishye Avahita Mahaganapataye Namo Namaha Suvarna Pushpa Dakshinanjalim Cha Karishye. Dear devotees, hold the akshata and flower in your hand. Om Yopam Pushpam Veda Pushpavan Prajavahan Pushpavan Bhavati Chandrama Apam Pushpam Pushpavan Prajavahan Pushpavan Bhavati Ya Evam Veda Yopam Ayatanam Veda Ayatanavan Bhavati. Repeat after me. Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat Avahita Mahaganapataye Namo Namaha Charana Aravindayoho Suvarna Mantra Pushpa Dakshinanjalim Samarpayami. A priest will be doing the arati. You can also do the arati or you can just do the prarthana. Om Namo Vratapataye Namo Ganapataye Namah Pramadapataye Namaste Astu Ambodharaya Ekadantaya Vigna Vinashine Shivasutaya Sri Varadamurtaye Namo Namaha. Avahita Mahaganapataye Namo Namaha. Mangalani Rajan Samarpayami Raksharakshaam Dharayami. Jai Bolo Mahaganesha Bhagavan Ki Jai. Nirvignata Parasiddhirastu. Atha Mantaparadhana Purvaka Kalasharadhanancha Karma Karishye. Dear devotees, now we will be doing the Mantaparadhanam and Kalasharadhanam. Hold the flower petals or flower and akshata in your hand. Om Nandam Sunandam Garudam Prachandam Chandanevacha Jayam Cha Vijayam Chaiva Kumadam Kumadekshanam Dwarapala Devatabhyo Namo Namaha Pita Pujanancha Karishye. Shri Gurubhyo Namaha Sarvagurubhyo Namaha Sarvadevatabhyo Namaha Sarvagurubhyo Namaha Garudaya Namaha Vedavyasaya Namaha Durgaya Namaha Saraswati Namaha Jnanaya Namaha Dharmaya Namaha Vairagyaya Namaha Aishwaryaya Namaha Ajnanaya Namaha Adharmaya Namaha Avairagyaya Namaha Aneshwaryaya Namaha Adhara Rupinye Shakti Namaha Adikurmaya Namaha Anantaya Namaha Prativye Namaha Kshirasagaraya Namaha Pahate Divyaratna Mandapaya Namaha Om Padmaya Namaha Om Arkamandalaya Namaha Om Somamandalaya Namaha Om Mannimandalaya Namaha Sattvabimaninye Shri Namaha Rajobimaninye Bhumi Namaha Tamobimaninye Durgaye Namaha Atmane Namaha Antaratmane Namaha Paramatmane Namaha Jnanatmane Namaha Vimalaye Namaha Utkarshini Namaha Jnanaye Namaha Kriyaye Namaha Yogaye Namaha Prakve Namaha Satyaya Namaha Ishanaya Namaha Bhagavataha Yogavatmavidatme Srimadantaye Namaha Suvarnapeetam Prakalpayami. Kalpite Pete Bhagavatasya Lakshmi Narayanasya Avahanancha Karma Karishye. Om Idam Vishnar Vichakrame Tredanidade Padam Samo Orlamasya Pansure Sakto Mimtita Punapanam Toya Tradira Manasa Vachamakrata Atra Saka Aya Sakyani Janate Pudrisha Am Lakshmi Nihita Devachi. Repeat after me. Bhurbhava Swaha Mahavishnu Sametam Mahalakshmi Vaikunta Lokat Avakya Asmin Kumbha Madhye Chitrapata Madhye Avahayami Stapayami Pujayami. Once again take some flower petals
ओम ब्रह्मज्ञानमनुकूलो ब्रह्मात्रिष्टपे सरस्वती समेत ब्रह्मणस्य आवाहनं च करिष्ये ओम ब्रह्मज्ञानं प्रातमं पुरस्ताद्विषे मतसुरचो वेन आवह सबुद्ध्या उपमा अस्य विष्टाः सतश्च योनिवसश्च विवाहा प्रणो देवी सरस्वती वाजगिर्वाजिनीमती दीनाममित्र्यावतो रिपीट आफ्टर मी भूर्भुवः स्वः महासरस्वती समेतं श्री ब्रह्माणं सत्यलोकात् आवाह्य मंडप मध्ये चित्रपट मध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Once again take the flower petals and akshata in your hand. मानस्तोकेति कुत्सो रुद्रो जगति पार्वती समेत रुद्रस्य आवाहनं च करिष्ये. ओम मानस्तोकेतनाये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वे ऐश्वरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वा निरविष्मन्तसलमित्वा आहवामहे. गौरीर्मीमायसलिलानि दक्षत्येकापदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापादी नवापदी बभूषी सहस्रा अक्षरा परमे व्योमन्. Repeat after me. भूर्भुवः स्वः लयकर्तारं सदाशिवरुद्रं महापार्वती समेतं कैलासलोकात् आवाह्य सश्रीकं सपरिवारं साङ्गं सायुधं सशक्तिहस्तं मण्डपमध्ये कलशमध्ये चित्रपटमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ओम तत्त्वायामि शनश्य पूर्णस्तुष्टे कलशमध्ये महावर्णस्यावाहने विनियोगः. ओम तत्त्वा आयामि ब्रह्माणा वन्दामानस्तलाशास्तेजामानो हविर्देः अहे एणमानो वरोणेह बोधिरोषं समान आयुः प्रमोषीः. Repeat after me. भूर्भुवः स्वः महावरुणं वरुणलोकात् आवाह्य कुम्भमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. तथा गंगा भागीरथ्यादि आवाहनं च करिष्ये. विष्णो संगतिकारिणी हर जटा झूटाट विचारिणी प्रायश्चित्त निवारिणी जलकणैः पुण्योग विस्तारिणी भूभृत्कंदरधारिणी निज जले मज्जनोत्तारिणी श्रेयस्वर्ग विहारिणी दिशतुनो गंगा मनोहारिणी. हे गंगे तव कोमलांग्रिनलिनं रंभोरुणी वीरसते कांशीदामतनोदरं घनकुचौ व्याकीर्णहारं वपुः सन्मुद्राङ्कितकङ्कणामृतकरं स्मेरत्स्फुरत्कुण्डलं सारंगाक्षि जलानितिन्दुरुचिये जान्यन्ति तेन्ये जलान्. रिपीट आफ्टर मी. भूर्भुवः स्वः गंगा भागीरथ्यादि पुण्यतीर्थ अभिमानि देवता कुम्भमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Once again take the flower petals. ओम अतः प्रधान देवता सत्यनारायण स्वामिनस्य आवाहनं च करिष्ये. ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. Repeat after me. भूर्भुवः स्वः रमा समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिनं चंद्रमंडलात् आवाह्य अस्मिन् कुम्भमध्ये मण्डपमध्ये बिम्बमध्ये चित्रपटमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. अतः कलश प्रार्थनं च कर्म करिष्ये. Take a flower in your hand. Now we are going to do the कलश प्रार्थना. कलशस्य मुखे विष्णो कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितौ ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा सुन्दरः ऋग्वेदो तैजर्वेदो सामवेदो ह्यतर्गणः अंगैष सहिता सर्वे कलशामुषमाश्रिताः शान्तिपुष्टिश्च गायत्री सावित्री च सरस्वती आयान्तु देवकार्यार्थं दुर्दक्षयकारकाः सर्वे समुद्राः सरितः तीर्थानि जलदानुदाः गंगे च यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. ओम एकपञ्चाशद्वर्णानां चतुर्विंशतिमूर्तयः आत्माद्या वासुदेवाद्या विश्वाद्यामत्सकच्छपो कोलो नृसिंहस्य वटुः जामदग्नेदोद्भवो वासिष्ठयादवो कृष्णौ आत्रेयो बुद्धकल्किनो शिंशुमारश्चितिशताः कलशदेवताः कलशाभिमानिदेवताभ्यो नमो नमः. अस्मिन् कुम्भमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Dear devotees, now we are going to invoke the Lord Navagrahas. If you have a Navagraha pictures in your front of you, you can offer to that specific planet. If you don't have anything, just hold the akshata and later on you can offer to the kalasham itself. Om Akrishne Netyastu Paha Savita Parushnike
आदित्यग्रहस्य आवाहनं च करिष्ये ओम आ कृष्णेन रजासा वर्तामानो निवेशन्नमतमर्त्यं च हिरण्येन सविता रतेना देवो या आदिवो आनानिपश्यन् अग्निं दूतं वृणीमहे होता आरविषुवे एषदम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं कद्रुद्राय प्रचे एतसे विलुष्टामायितव्यासे ओचेमशन्तामं हृदे जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्वितिं द्वान्तारिं सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं. Dear devotees, repeat after me. Adidevata, Pratyadidevata, Sametam, Adityagraham, Chandramandalate, Avakya, Asmin, Mandapamadye, Avahayami, Stapayami, Pujayami. Once again take the akshata flower petals in your hand. Now we are going to invoke Lord Chandragraha. ओम आप्या आयस्वसमे जुते विश्रुतस्वमवृष्णीयं भवावाजस्य संगते ओम अप्सुमे सोमो ओम अब्रवीदन्तरविश्वा आनिवेशिजा अग्निं च विशेषं भवम् आपश्विषवे एषिति गौरीर्मीमाय सलिलारितक्षत्येकापदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापादी नवापदे बभूषी सहस्रा अक्षर परमे व्योमन् ददिशङ्कतुषारावं क्षीरोदार्णवसम्भवम् नमामि शिशिनं भक्त्या शम्भोर्मुकुटभूषणम्. Repeat after me. Adidevata, Pratyadidevata, Sametam, Chandragraham, Chandramandalat, Avakya, Mandapasya, Agniya, Digbhage, Chaturasra, Mandalamadye, Tandula, Danyamadye, Avahayami, Stapayami, Pujayami. Offer to Chandragraha's picture. Once again take some flower petals or akshata. Now we are going to invoke Lord Angarakagraha. Om Agnermordadevakakatpade Prativya Ayam Apagum Retagum Sijinvati Om Syona Prativi Bhavanakshara Niveshani Etya Ana Sharma Saprataha Om Kumaram Mata Yavati Sumadam Goha Avipartinada Dati Pitre Ani Ekamasirjana Asafpara Pashyanti Nihitamarato Dharani Garbhasambhotam Vidyutvajana Sannibam Kumaram Shaktihastam Cha Mangalam Pranamamyaham. Repeat after me. Adidevata, Pratyadidevata, Sametam, Angarakagraham, Chandramandalate, Avakya, Mandapasya, Dakshina Digbhage, Trikonakara, Mandala Madhye, Adaka, Dhanya Madhye, Avahayami, Stapayami, Pujayami. Offer that rice to Lord Angarakagraha's picture. Now once again take some अक्षता ओम उद्बुद्ध्यत्वं समानसस्सकाय समग्रविन्दो बहवस्सनी ईळाः तदिक्रापतिविशेषञ्च देवीमिन्द्रा आयुतो वा सैनिक्वा एवः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदादेपदं समो ऊर्णमस्य पां सुरे सहस्रा शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रापान् सभूमिं विशुतो ओवृत्वात्यातिष्ठद्दशाङ्गुलं प्रियङ्गुलिकावासं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनं. Repeat after me. Adidevata, Pratyadidevata, Sametam, Budagraham, Chandramandalate, Avakya, Mandapasya, Aishanya, Digbhage, Banakara, Mandalamadhye, Mudgadanya-madhye, Avahayami, Stapayami, Pujayami. Offer the akshata to Lord Budagraha's picture. Now take some flower petals or akshata in your hand. ओम बृहस्पते अतियदर्यो अर्हा आद्यमद्यवादिकृतो मज्जनेषु यद्दीदयच्चवा सरद प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् इन्द्रश्रेष्ठा अनिद्रवीणानि देहि चित्तिं दक्षस्य भगत्वमस्मे पोषं रयिणामरिटिं तुनूनां स्वात्मानं वाचसु दिनत्वमन्नां ब्रह्माणा ते ब्रह्मैजान्यनीसका आयसदमादा आशो स्थिरमृतं सुखमिन्द्रातिष्ठन् प्रजानान् विद्वाङ्गुपायाहि सोमं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं वन्द्यं च त्रिषु लोकेषु प्रणमामि बृहस्पतिं. Repeat after me. Adidevata, Pratyadidevata, Sametam, Brihaspatigraham, Chandramandalate, Avakya, Mandapasya, Uttaradigbhage, Sadirga, Chaturasra, Mandalamadhye, Chanaka, Dhanyamadhye, Avahayami, Stapayami, Pujayami. Offer that akshata to Lord Guru Graha's picture. Once again take some akshata. ओम शुक्रंते ए अन्यद्याचितं ते ए अन्यद्विषो रूपे अहानिद्योरी वासे
विश्वाहि माया अवासि स्वधावो भद्राते ए पूषण्यः रातिरस्तु इन्द्राणीमाशुनारेषु सबगा आमहमश्रवं नक्यस्य अपरं च जरासा अराते पतिर्षस्मादिन्द्र उत्तारः इन्द्रं वोष्पस्परिहवा आमहे जने एभ्यः अस्माकामस्तु केवालः हिमकृन्दमणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् रिपीट आफ्टर मी अधिदेवता प्रत्यधिदेवता समेतं शुक्रग्रहं चन्द्रमण्डलात् आवाह्य मण्डपस्य पूर्वदिग्भागे पञ्चकोण मण्डलमध्ये निष्पाव धान्यमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Offer that akshata to Lord Shukragraha's picture. Once again take some akshata in your hand. ओम शम अग्निरग्निवेक्करच्चन्नस्तपतनः सूर्यः शं वातो वातुरप अपसृदाः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त्यं स्यामपतायोरयिणा यमाय स्वमं सुनत यमाय जुहता हविः यमं हायज्ञो गच्छत्यग्निदो ओतो अलङ्कृतः नीलाञ्जनगिरिप्रख्यं रविसूनुं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरं. रिपीट आफ्टर मी. अधिदेवता प्रत्यधिदेवता समेतं शनैश्चरग्रहं चन्द्रमण्डलात् आवाह्य मण्डपस्य पश्चिमदिग्भागे धनुराकार मण्डलमध्ये तिल धान्यमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Offer that akshata to Lord Shanishcharagraha's picture. Now once again take some akshata. ओम कया आनश्चित्र आबो वदोते सदा व्रदस्सका कया शतिष्ठया व्रता आयंगो पृष्णीरक्रमीदसादन्मातरं वितरं च परे स्वाहा. ओम परं मृत्योऽनुपरे हिमन्ता विस्ते स्वितारो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमानप्रजामरी ईरिशो मोतवीरा अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिका गर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्. Repeat after me. अधिदेवता प्रत्यधिदेवता समेतं राहुग्रहं चन्द्रमण्डलात् आवाह्य मण्डपस्य नैऋत्य दिग्भागे शूर्पाकार मण्डलमध्ये आशधान्यमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Offer that akshata to Lord Rahugraha's picture. Once again take some akshata. ओम केतुं कृण्वन्ना केतवेपेशो ओमर्या अपेशसे संषद्भिरजायताः. ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रातमं पुरस्ताद्विसीमतसृचो वेन आवः स बुद्ध्या उपमा अस्य विष्टाः सतश्च योनिमस्तश्च विवाः सचित्रचित्रं चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतामं मयोदा चन्द्रं रयिं पूर्वेरं बृहन्तं चन्द्राचन्द्राभिर्गुणते योगस्व पालाशतुम्रसङ्काशान् तारकाग्रहतारकान् रौद्रां रुद्रात्मकां घोरां तं केतुं प्रणमाम्यहम्. रिपीट आफ्टर मी. अधिदेवता प्रत्यधिदेवता समेतं केतुगणं चन्द्रमण्डलात् आवाह्य मण्डपस्य वायव्य दिग्भागे ध्वजाकार मण्डलमध्ये कुलित्थ धान्यमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Offer that akshata to Lord Ketugana's picture. Now we are going to invoke the Dikpalaka Devata, the deities of directions, starting from the east. Just hold the akshata and you can offer. ओम इंद्र श्रेष्ठ अनिद्रवीणान्ये चित्तिं दक्ष सर्वत्वमस्मे ओषं रयिणामृतिं तनूना अं स्वात्मानं वाचस्वदिनत्वमन्ना. रिपीट आफ्टर मी. पूर्वदिके अभिमानी देवता इंद्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Once again take some akshata. ओम अग्निं दोतं वृणीमहे होता आरमिषवे एष अस्य यज्ञस्य सुकृतुम्. Repeat after me. आग्नेया दिके अभिमानी देवता अग्निम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Offer the rice to Agni's picture. Now once again take some akshata. यमाय स्वमं सुनत यमाय जुहता हविः यमं हायज्ञो गच्छत्यग्निदो ओतो अलङ्कृतः. रिपीट आफ्टर मी. दक्षिण दिके अभिमानी देवता यमं
आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि offer that akshata to Lord Yama's picture. Now once again take some akshata. Motion of para apara niratirdarhana amadit padeshtistaya saha. Repeat after me. Nairutya dike abhimani devata nirrutim आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि offer that akshata to Lord Nirutigraha's picture. Once again take some akshata. Om tattva ayami brahmana vandamanastrasha asteja-mano hvirbihi ahe elamano varuneha bodhirusham samana ayuframo oshi. Repeat after me. पश्चिमा दिके अभिमानी देवता महावरुणम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि offer that akshata to Lord Varuna Graha's picture. Once again take some akshata. तवा वायुतस्देतुष्टुर्जा मातरद्भुता अवांस्या वृणीमहे. Repeat after me. वायव्य दिके अभिमानी देवता वायुम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि offer that akshata to Lord Vayugraha's picture. Now once again take some akshata. Om somo adevam somo aviram karmanyam dadati sadanyam vidatyam sadheyam pitushravanam yodada ashadasmai. Repeat after me. Uttara dike abhimani devata kuberam avahayami स्थापयामि पूजयामि offer that akshata to Lord Kubera Graha's picture. Once again take some akshata in your hand. Om Tamisha Anam Jagatastastu Shaspatim Indyenjin Mamahe Homahe Vayam Pushano Yata Veda Samasatprade Rakshita Vairadardastastaye. Repeat after me. Ishana Dike Abhimani Devata Ishana Rudram Abhayankara Indram Avahayami Stapayami Pujayami. Dear devotees, now we are going to invoke Lord Panchaloka Palakas. So hold akshata or flower petals in your hand. So we are starting from the Brahma. Just follow our guidelines. Om Brahma Jajnanam Pratamam Prastapisi Imata Suruchodena Avaha Sabudniya Pama Asya Vishtaha Satasya Yodimasasya Vivaha. Repeat after me. Purva Dike Abhimani Devata Lokapalakam Brahmanam Avahayami Stapayami Pujayami. Offer that akshata to Brahma Yantram. Once again take some akshata or flower petals in your hand. Om Vishusi Ida Ganapate Ganeshatwama Ahar Vipratamam Kavina Narate Tutkriyate Kinchanare Mahamarkam Magavan Chitramarcha. Repeat after me. Lokapalakam Vinayakam Yantramadhye Avahayami Stapayami Pujayami. Offer that akshata or flower petals to Vinayaka Yantra. Once again take some akshata in your hand. Om Manasto Ketana Yeman Ayushimano Goshumano Ashve Eshuririsha Piran Mano Rudrabamito Vadiravishmanta Salavitva Ahavamahe. Repeat after me. Paschima Dike Abhimani Lokapalakam Sadashiva Rudram Yantramadhye Avahayami Stapayami Pujayami. Offer that akshata to Lord Rudra's Yantram. Once again take some akshata flower petals in your hand. Om Jatave Edase Sunava Masoma Marati Yatoridaha Vedaha Sanaf Parshadati Durgani Vishwa Anave Vasindum Durita Tegnihi. Repeat after me. Dakshin Uttara Dike Abhimani Devata Lokapalaki Durga Devi Avahayami Stapayami Pujayami. Offer that akshata to Durga's Yantram. Once again take some akshata or flower petals in your hand. Om Ira Amati Denumati Hipotam So O Yavasini Murote Dashasya Vestagnarodasi Vishwaminme Dadartaf Prithvi Bhavito Om Yukai. Repeat after me. Dakshina Dike Abhimani Lokapalaka Mahavishnu Yantramadhye Avahayami Stapayami Pujayami. Offer that akshata to Lord Vishnu's yantra. Now take some flower in your hand and repeat after me.
अरिष्टानि अरिष्टानि प्रणश्यन्तु प्रणश्यन्तो दुरितानि दुरितानि भयानि च भयानि च शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु शिवं चास्तु चास्तु ग्रहाः ग्रहाः कुर्वन्तु कुर्वन्तु मङ्गलम् मङ्गलम् आदित्यादि आदित्यादि नवग्रह नवग्रह देवता देवता अन्तर्यामि अन्तर्यामि लक्ष्मी लक्ष्मी नरसिंह नरसिंह स्वामिने स्वामिने नमो नमः नमो नमः मनसोद्दिष्ट मनसोद्दिष्ट प्रार्थना प्रार्थना समर्पयामि. समर्पयामि. Offer that flower in front of the kalasham or in front of the Navagrahas picture. Now take some akshata in your hand. We are going to do the Shodashopachara Puja to whom we are invoked into the Mantapam and Kalasham. Avahita Devatabhyo Namo Namaha Dhyayami Dhyanam Samarpayami Avahayami Avahanam Samarpayami Asanam Samarpayami Swagatam Samarpayami Padayoho Padyam Samarpayami Pastayoho Argyam Samarpayami Muke Achamaniyam Samarpayami Madhubarkam Samarpayami Punarachamanam Samarpayami Snanam Samarpayami Vastram Samarpayami Upavitam Samarpayami Abharanani Samarpayami Gandha Akshata Parimala Patrapushpakshatan Samarpayami Dupaha Om Vanaspatirasotpanno Gandhadyo Dupaustamaha Agreya Sarvadevanam Dhupoyam Pratigrahyata Dhupamagrapayami Jyotish Shuklascha Tejascha Devanam Satatam Priyaha Prabhakaro Mahatejo Deepoyam Pratigrahyata Avahita Devatabhyo Namo Namaha Pratyaksha Deepam Cha Sandarshayami Avahita Devatabhyo Namo Namaha. Dear devotees, now take another fruit if you have and put on the right side of your kalasham and do the naivedyam. Just take the water, sprinkle on it, make a circle, offer some flower petals on top of the fruit and rest of the flower hold and offer in front of the kalasham. Avahita Devatabhyo Namo Namaha Pratatva Suktena Prashinchami Antasharti Bhuteshu Guhayam Sarvato Mukha Tvam Yajnastum Shatkaraha Tvam Vishnu Purushotparaha Naivedyarti Paratastapita Pramugatam Valarahita Pakva Kadali Palan Nivedanam Nivedayami Om Pranaya Swaha Om Apanaya Swaha Om Yanaya Swaha Om Udanaya Swaha Om Samanaya Swaha Om Brahmane Namaha Hasta Prakshalanam Samarpayami Pada Prakshalanam Samarpayami Mukha Prakshalanam Samarpayami Gandosham Samarpayami Suvarna Pushpa Dakshinanjalincha Karishye. Hold some flower in your hand. Om Yopam Pushpam Veda Pushpavan Prajavahan Pushman Bhavati Chandrama Va Apam Pushpam Pushpavan Prajavahan Pushman Bhavati Yak Evam Veda Yopam Ayatanam Veda Ayatanavan Bhavati Yo Veda Dosaraf Prokto Vedante Cha Pratishtitaha Tasyah Prakatilinasya Parasamaheshwaraha. Repeat after me. Avahita Sakala Devatabhyo Namo Namaha Charana Aravindayoha Suvarna Mantra Pushpa Dakshinanjali Samarpayami. Now priest will be doing the Arati. Please do the prayer and take the Arati. Om Sankrakatam Dhanamubhayam Samakrakatam Asmabhyam Datta Purunasya Manyaha Diyam Dada Anadaye Shatra Upra Ajitaso Apanilayantamo Avahita Devatabhyo Namo Namaha Mangala Neerajaram Samarpayami Raksha Raksham Dharayami Jai Bolo Mahavishnu Bhagavan Ki Jai. Dear devotees, now we will be doing the Panchamrita Abhisheka for Lord Satyanarayana Swami. So if you have any idol in front of you, you can do the Abhishekam while priest is doing, or just look at the Abhishekam while priest will be doing and take the blessings from Lord Satyanarayana Swami. Okay? Now we will be doing the Abhishekam. If you have all the samagris in front of you, first set up in a row. First milk, yogurt, ghee, honey, sugar. Okay, this is the order we are going to do the Abhishekam. So keep prepared and look at the priest while doing the Abhishekam. Sahasra Shirisheti Shodasrachasya Suktasya Narayana Rishi Antyatraktup Chandaha Parama Purusho Devata Purusha Sukta Abhisheka Mantra Patane Vinyogaha. Om Sahasra Shirsha Purusha Sahasraksha Sahasrapa Sabhumim
श्रुतो अमृत्वाप्यातिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषते वेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहाति एतावा आनस्य महिमा रोज्याय अंशपुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादो पुरुषः पादोऽस्य भावपुनः ततो विश्वं विक्रामतुशासनानशने अभि तस्माद्विराडाजायत विराजो बलिपुरुषः स जातोऽत्यानिच्यत पश्चाद्भूतमुतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत स्वतन्त्रोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्रविः संयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा आयुजनसाद्यारसायस्ते तस्मादिज्ञात् सर्वहत संवृतं वृषदाज्यं पशुंस्तां चक्रे वायव्या अनारण्यान् ग्राम्यासये तस्मादिज्ञात् सर्वत्र च सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेशो अभयादातः गावो अहजगिरे तस्माजाता अजावयाः यत्पुरुषं यदा गच्छतिदा व्याकल्पयन् मुखं किमस्य गो बाहू गावूरोपादा उच्यते ब्राह्मणो अस्य मुखामासी बाहुराजन्यः पूर्वो तदसे द्वेषः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनासो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुराजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो समावर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्तोत्रा तथा लोकाकल्पयन् सप्तास्या आसन् परिदयस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः देवाः यद्यज्ञं तन्वान अबद्धन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि कर्माणि प्रथमान्या आसन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम आपोहितामाय भूस्ताना पूर्वेदादातः महेरणा चक्षासे यो वश्यवतामोसस्यावाजे देहनाः कुशतीरेव मातराः तस्मान्निगमावो शिक्षया आजिन्मात आपो जनयात जनः आपायकरमासमेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः ओम वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यो धूपोत्तमः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताः ज्योतिःशुक्लश्च तेजश्च देवानां स्ततं प्रियः प्रभाकरो महातेजो दीपोऽयं प्रतिगृह्यताः धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं च सन्दर्शयामि नैवेद्यार्थे रमासमेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः पक्वकदलीफलान्निवेदनं निवेदयामि प्राणोपानव्यानमुदानसमानाय स्वाहा सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः नैवेद्यशेषं च विसर्जयामि मंगल नीराजनं च करिष्ये ओम विष्णुर्विचक्रमे त्रैरानिदाने पदं समोऽळमस्य पां सुरे जय बोलो महाविष्णु भगवान की जय जय बोलो महालक्ष्मी मैया की जय Dear devotees, now the priest will post the idol, and please, if you want to sing a bhajan, you can sing. Just 2 minutes. You also do the Oriya Pranya. Or what is the interest in our or ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿತೋದು ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಯ್ಯಪ್ಪ ಗುಡ್ ಸರ್ ಯಾ Thank you, sir.
नमो नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण जय बोलो नमो नारायण बद्री नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मीपते नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण बद्री नमो नारायण लक्ष्मीपते नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नमो नारायण हर ओम नमो नारायण बद्री नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय. Dear devotees, now we are going to chant the Satyanarayana Ashtotra Shatanamavali and Lakshmi Ashtotra Shatanamavali. So you can chant along with us. While chanting, hold a akshata and flower in your hand. Om Avahitarama Sameta Veera Venkata Satyanarayana Swamine Namo Namaha. Kritasya Abhisheka Satpunyata Siddhyartham Ashtotra Shatanamarchanani cha karishye. Om Shri Satyadevaya Namaha. Om Shri Satya Atmane Namaha. Om Shri Satya Bhutaya Namaha. Om Shri Satya Purushaya Namaha. Om Shri Satyanathaya Namaha. Om Shri Satya Sakshine Namaha. Om Shri Satya Yogaya Namaha. Om Shri Satya Jnanaya Namaha. Om Shri Satya Jnanapriyaya Namaha. Om Shri Satya Nidhaye Namaha. Om Shri Satya Sambhavaya Namaha. Om Shri Satya Prabhave Namaha. Om Shri Satya Ishwaraya Namaha. Om Shri Satya Karmane Namaha. Om Shri Satya Pavitraya Namaha. Om Shri Satya Mangalaya Namaha. Om Shri Satya Garbhaya Namaha. Om Shri Satya Prajapataye Namaha. Om Shri Satya Vikramaya Namaha. Om Shri Satya Siddhaya Namaha. Om Shri Satya Achyutaya Namaha. Om Shri Satya Veeraya Namaha. Om Shri Satya Bodhaya Namaha. Om Shri Satya Dharmaya Namaha. Om Shri Satya Agrajaya Namaha. Om Shri Satya Santushtaya Namaha. Om Shri Satya Varahaya Namaha. Om Shri Satya Parayanaya Namaha. Om Shri Satya Poornaya Namaha. Om Shri Satya Aushadaya Namaha. Om Shri Satya Shashvataya Namaha. Om Shri Satya Pravardhanaya Namaha. Om Shri Satya Vibhave Namaha. Om Shri Satya Jyeshtaya Namaha. Om Shri Satya Sreshtaya Namaha. Om Shri Satya Vikramine Namaha. Om Shri Satya Medhaya Namaha. Om Shri Satya Adhishaya Namaha. Om Shri Satya Kratave Namaha. Om Shri Satya Kalaya Namaha. Om Shri Satya Vatsalaya Namaha. Om Shri Satya Vasave Namaha. Om Shri Satya Meghaya Namaha. Om Shri Satya Rudraya Namaha. Om Shri Satya Brahmane Namaha. Om Shri Satya Amritaya Namaha. Om Shri Satya Vedangaya Namaha. Om Shri Satya Chaturatmane Namaha. Om Shri Satya Bhoktre Namaha. Om Shri Satya Shuchaye Namaha. Om Shri Satya Arjitaya Namaha. Om Shri Satya Indraya Namaha. Om Shri Satya Sangrahaya Namaha. Om Shri Satya Swargaya Namaha. Om Shri Satya Niyamaya Namaha. Om Shri Satya Medhaya Namaha. Om Shri Satya Vedyaya Namaha. Om Shri Satya Piyushaya Namaha. Om Shri Satya Mayaya Namaha. Om Shri Satya Mohaya Namaha. Om Shri Satya Suranandaya Namaha. Om Shri Satya Sagaraya Namaha. Om Shri Satya Tapase Namaha. Om Shri Satya Simhaya Namaha. Om Shri Satya Mrgaya Namaha. Om Shri Satya Lokapalakaya Namaha. Om Shri Satya Stitaya Namaha. Om Shri Satya Aushadaya Namaha. Om Shri Satya Dikpalakaya Namaha. Om Shri Satya Dhanurdaraya Namaha. Om Shri Satya Ambujaya Namaha. Om Shri Satya Kavyaya Namaha. Om Shri Satya Gurave Namaha. Om Shri Satya Nyayaya Namaha. Om Shri Satya Sakshine Namaha. Om Shri Satya Sampradaya Namaha. Om Shri Satya Samvrataya Namaha. Om Shri Satya Vannaye Namaha. Om Shri Satya Vayuve Namaha. Om Shri Satya Shikaraya Namaha. Om Shri Satya Anandaya Namaha. Om Shri Satya Adhirajaya Namaha. Om Shri Satya Shripadaya Namaha. Om Shri Satya Kukyaya Namaha. Om Shri Satya Udaraya Namaha. Om Shri Satya Hridayaya Namaha.
ओम श्री सत्य कमलाय नमः ओम श्री सत्य नालाय नमः ओम श्री सत्य हस्ताय नमः ओम श्री सत्य बाहवे नमः ओम श्री सत्य मुखाय नमः ओम श्री सत्य जिह्वाय नमः ओम श्री सत्य दंष्ट्राय नमः ओम श्री सत्य नासिकाय नमः ओम श्री सत्य श्रोत्राय नमः ओम श्री सत्य चक्षुषे नमः ओम श्री सत्य शिरसे नमः ओम श्री सत्य मुकुटाय नमः ओम श्री सत्य अंबराय नमः ओम श्री सत्य आभरणाय नमः ओम श्री सत्य आयुधाय नमः ओम श्री सत्य श्रीवल्लभाय नमः ओम श्री सत्य गुप्ताय नमः ओम श्री सत्य पुष्कराय नमः ओम श्री सत्य दृढ़ाय नमः ओम श्री सत्य भामारताय नमः ओम श्री सत्य ग्रहरूपिणे नमः ओम श्री सत्य प्रहरणायुधाय नमः आवाहितरमा समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः मंत्रैः अष्टोत्तर शतनामार्चनानि समर्पयामि अथ महालक्ष्म्याः अष्टोत्तर शतनामार्चनानि च करिष्ये ओम प्रकृत्यै नमः विकृत्यै नमः विद्यायै नमः सर्वभूतहितप्रदायै नमः श्रद्धायै नमः विभूत्यै नमः सर्वे नमः परमात्मिकायै नमः वाचे नमः पद्मालयायै नमः पद्मायै नमः शुचये नमः स्वाहायै नमः स्वधायै नमः सुधायै नमः धन्यायै नमः हिरण्मये नमः लक्ष्मी नमः नित्यपुष्टायै नमः विभावर्यै नमः अदित्ये नमः दित्ये नमः दीप्तायै नमः वसुदायै नमः वसुधारिण्यै नमः कमलायै नमः कान्तायै नमः क्षमायै नमः क्षीरोदसम्भवायै नमः अनुग्रहप्रदायै नमः बुद्धये नमः अनगायै नमः हरिवल्लभायै नमः अशोकायै नमः अमृतायै नमः दीप्तायै नमः लोकशोकविनाशिन्यै नमः धर्मनिलयायै नमः करुणायै नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियायै नमः पद्महस्तायै नमः पद्माक्षै नमः पद्मसुन्दर्यै नमः पद्मोद्भवायै नमः पद्ममुख्यै नमः पद्मनाभप्रियायै नमः रमायै नमः पद्ममालाधरायै नमः देव्यै नमः पद्मिन्यै नमः पद्मगन्धिन्यै नमः पुण्यगन्धायै नमः सुप्रसन्नायै नमः प्रसादाभिमुख्यै नमः प्रभायै नमः चन्द्रवदनायै नमः चन्द्रायै नमः चन्द्रसहोदर्यै नमः चतुर्भुजायै नमः चन्द्ररूपायै नमः इन्दिरायै नमः इन्दुशीतलायै नमः आह्लादजनन्यै नमः पुष्ट्यै नमः शिवायै नमः शिवकर्यै नमः सत्यै नमः विमलायै नमः विश्वजनन्यै नमः तुष्ट्यै नमः दारिद्र्यनाशिन्यै नमः प्रीतिपुष्करण्यै नमः शान्तायै नमः शुक्लमाल्याम्बरायै नमः श्रियै नमः भास्कर्यै नमः बिल्वनिलयायै नमः वरारोहायै नमः यशस्विन्यै नमः वसुन्धरायै नमः उदाराङ्गायै नमः हरिण्यै नमः हेममालिन्यै नमः धनधान्यकर्यै नमः सिद्धये नमः स्त्रैणसौम्यायै नमः शुभप्रसायै नमः नृपवेश्मगतानन्दायै नमः वरलक्ष्मी नमः वसुप्रदायै नमः शुभायै नमः हिरण्यप्राकारायै नमः समुद्रतनयायै नमः जयायै नमः मङ्गलदेव्यै नमः विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः विष्णुपत्न्यै नमः प्रसन्नाक्षै नमः नारायणसमाश्रितायै नमः दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः देव्यै नमः सर्वोपद्रवनिवारिण्यै नमः नवदुर्गायै नमः महाकाल्यै नमः ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः भुवनेश्वर्यै नमः महालक्ष्मी नमो नमः मन्त्रैः अष्टोत्तरशतनामार्चनानि समर्पयामि. Offer the flower to the Satyanarayana Swami as well as Mahalakshmi. Om Dhupaha Om Sotpanno Gandhadyo Dhupottamaha Agreya Sarvadevanam Dhupoyam Pratigrakyata Dhupamagrapayami Jyotish Shuklasya Devascha Devanam Sattam Priyah Prabhakaro Mahatejo Deepoyam Pratigrakyata Pratyaksha Deepam Cha Sannatayami नैवेद्यार्थे नैवेद्यार्थे सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः वरदस्थापिता पक्वा कदलीफल निवेदनं निवेदयामि सत्यं त्वासत्येन परिशिञ्चामि अन्तःशरति भूतेषु गृहायां सर्वतोमुखः त्वमेत्यस्त्वं षट्कारः त्वं विष्णुपुरुषोत्तमः ॐ प्राणो पानं व्यानमुदानसमानाय स्वाहा सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः नैवेद्यशेषं विसर्जयामि मंगल नीराजनं च करिष्ये ॐ हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति मदोऽव्योसामीति एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकदैवनिजमानायुस्तेजो ददाति. जय बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय. Dear devotees, now it's the time for Ratha Katha Patana. So you can listen to the Ratha Katha. Yeah, our manager and as well as the devotee will be reading the Katha in the 5 chapters. You can listen itself.
ನೈವೇದ್ಯ. Sri Satyanarayana Vrata Katha, Chapter 1. Once Shaunak and 88,000 other rishis assembled at the forest Naimisharanya and asked Maharishi Suta, the narrator of the Puranas, O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharishi Suta replied, once Narada Muni asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. I will tell you what Lord Vishnu told Narada to listen carefully. Once Narada, during one of his sojourns to the various worlds, came to earth. There he saw the people suffering as a result of their past deeds. To alleviate their sufferings and bring about salvation, Narada travelled to Vishnu Loka. There he found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada, and lotus in his 4 hands, and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Saviour of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu asked, Narada, why have you come here? Tell me what you want, and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, O Narada, mankind can get rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Pooja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressing Lord Vishnu thus, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you just mentioned, how and when to perform it and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed any month on a full moon day. One must gather his friends, relatives, perform the puja with devotion and offer fruits, flowers, ghee, milk, yogurt, butter, wheat flour, sugar and honey to the Lord. After the puja is over, he must read the Satyanarayana Katha and distribute the prasad to everybody. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment to one's wishes. Particularly in the Kali Yuga, this puja brings contentment. Jai Bolo Satyanarayana Swami Bhagavan ki Jai. Chapter 2. Maharishi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will tell you who all observed the Satyanarayana Pooja in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he used to wander about here and there every day. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants his devotees wishes and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefit. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms, his mind fixed only on one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he bought fruits, milk, yogurt and honey and performed the puja with his relatives and friends. With Lord Narayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day,
he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharishi Suta thus told the assembled rishis the story which originally was narrated by Lord Vishnu to Narada Muni. The rishis then addressed the Maharishi Suta, "O the Great One, please tell us in detail who else performed the puja." Maharishi Suta continued, "One day when the poor Brahmin from Kasi was observing the Satyanarayana Vratha, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired what the puja was about and what good it would bring. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Narayana's grace, spoke, 'This is called Satyanarayana Vratha. Anyone who observes the Vratha will get all the riches. I myself have been bestowed with wealth.' The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad with Lord Satyanarayana in his mind. The woodcutter resolved that he would observe the Vratha with whatever he was going to make by selling the firewood that day. He went to that part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought bananas, sugar, milk, ghee, yogurt, honey, and wheat flour and performed the Satyanarayana Pooja with his friends and relatives. By Lord Narayana's grace, he acquired enormous wealth and lived comfortable and attained moksha. Jai Bolo Satyanarayana Swami Bhagavan ki Jai. Chapter 3. Maharishi Suta continued, "O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name of Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and give gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Pooja on the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped by his boat, got off, and addressed the king humbly. 'O king, would you tell me what you are doing with such devotion and concentration?' The king replied, 'O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana.' On hearing this, Sadhu spoke humbly, 'O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the Vrata, as I too have no children.' The king told him all the details. Sadhu returned home with great joy and told his wife Lilavati that they should perform Satyanarayana Pooja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. Then by divine grace, Sadhu's wife conceived, and in due course a beautiful daughter was born to them. They named the child Kalavati. One day Lilavati reminded her husband of his promise to perform puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and handsome boy from Kanchana Nagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for Kalavati and celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Pooja and thus angered Lord Satyanarayana. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapura that was ruled by King Chandraketu. Lord Satyanarayana placed a curse on Sadhu. One day some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the loot near Sadhu and escaped. Finding the king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into the prison. Because of Lord Narayana's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also had their merchandise confiscated.
Lord Narayana's curse did not spare Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Lilavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and ran out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Pooja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was late night. Lilavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Lilavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe Satyanarayana Vrata herself. She collected her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Lilavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dream and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Narayana warned that his kingdom, wealth and children would all be destroyed. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released. The latter was frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered a great deal because of your fate, but there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and lots of gifts and bade them goodbye. Jai Bolo Satyanarayana Swami Bhagavan ki Jai. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic and with a trident appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in his disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except vessels." Whereupon Lord Narayana replied, "O Sadhu, so be it." The ascetic then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went to his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with vessels, just as he had falsely told the ascetic. The Sadhu swooned at the sight, but he was revived by his son-in-law, who spoke. "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go to him and ask for forgiveness." The two merchants then went to the seashore, where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas drowned in your Maya cannot comprehend your various forms. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing his prayer, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives, informing them of their safe arrival. At that time, Lilavati and Kalavati were performing Satyanarayana Pooja. Lilavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the ship and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Narayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Pooja and prayed to Lord Narayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband. So I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad and return."
On hearing this, Kalavati rushed home and took the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Sadhu then returned home happily with his relatives and performed the Satyanarayana Pooja every full moon day. With God's grace, enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Jai Bolo Satyanarayana Swami Bhagavan ki Jai. Chapter 5. Maharishi Sutta continued. Once there was a king called Tungadvaja who underwent a lot of misery after refusing the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a shady tree. Some cowherds were happily performing Satyanarayana Pooja nearby. The king in his vanity refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything was destroyed. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showered his blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after death. Maharishi Sutta said, O holy men, I have narrated to you Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the vrata can lead to fulfillment of one's wishes. Thus ended the narration of Maharishi Sutta, after which Shaunak and the other rishis returned to their respective abodes. Jai Bolo Satyanarayana Swami Bhagavan ki Jai. Avahita Rama Sameta Veera Venkata Satyanarayana Swamine Namo Namaha. Dhyanavahanani Shodashopachara Pujanancha Karishe Dhyayami Dhyanam Samarpayami. Avahayami Avahanam Samarpayami Asanam Samarpayami Swagatam Samarpayami. Padayoho Padyam Samarpayami Hastayoho Argyam Samarpayami Mukhe Achavaniyam Samarpayami. Madhavarkam Samarpayami Punarachamanam Samarpayami Spanam Samarpayami Vastram Samarpayami Upavitam Samarpayami Abharanani Samarpayami Gandhakshata Parimala Patra Pushpakshatan Samarpayami Dupaha Om Manasatyasotspanno Gandhadyo Dupottamaha Agreya Sarvadevanam Dupoyam Pratigrakhyata Satyanarayana Swamine Namo Namaha Dupamagrapayami Sudhikipya Sujata Vedo Apagnaniro Timmama Vasogoscha Makyamavah Jevanancha Disho Disha Satyanarayana Swamine Namo Namaha Pratyakshatipam Sandarshayami Naivedyarte Sapada Paksha Nivedanancha Nivedayami Pratatva Satyana Vrashinjami Andasharati Bhuteshu Guhayam Sarvatomukaha Samyajna Samashakkaraha Purushotparaha Annani Vaisumukani Vishuddhimanti Stigdani Sitkadali Modaka Sanyutani Sarperugudayarmadu Virartatamani Boyaha Swamin Samarpayita Nitamo Namaste Om Pranaya Swaha Am Apanaya Swaha Am Yanaya Swaha Am Udanaya Swaha Samanaya Swaha Am Brahmane Swaha Hasta Prakshalam Samarpayami Pada Prakshalam Samarpayami Mukha Prakshalam Samarpayami Gundosham Samarpayami Suvarna Pushpa Dakshinanjalim Cha Karishe Om Yopam Pushpam Veda Pushpavan Prajavaan Pushpan Bhavati Chandramava Ava Pushpam Pushpavan Prajavaan Pushpan Bhavati Yat Evam Veda Yopamayatanam Veda Ayatanavan Bhavati Yo Veda Dosvara Prokto Vedante Cha Pratishtitaha Tasya Prakritilena Se Parasamaheshwaraha Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Mahadevi Cha Vidmahe Vishnupatni Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayat Avahita Rama Sameta Veera Venkata Satyanarayana Swamine Namo Namaha Charanaravindayoho Suvarna Mantra Pushpa Dakshinanjalim Samarpayami Mangala Nirajanancha Karishe. Dear devotees, now priest will be doing the Arati and he will be doing the Jai Jagadish Arati also. And please, all of you stand up and you can say the Jai Jagadish Arati along with us. Om Avai Satyanarayana Swamine Namo Namaha Mangala Nirajanancha Karishe. Om Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagadish Hare भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे।
ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे सुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न कोई, क्या लागे तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने चरण बढ़ाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे अर्पण, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम पर्याप्य अनंतरायाय सर्वस्वमोक्षाय उत्तरमः सर्वस्याप्ते सर्वसिद्धे सर्वनियमते नाप्नोति सर्वं जयति। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आवाहिता वीरविंद सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः। घंटानीराजनं समर्पयामि, रक्ष रक्षां धारयामि। जय बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। पुनः पूजा किं च कर्म करिष्ये ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजनं च कृत्वा। Dear devotees, do the pradakshina namaskaram. यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः। त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सला। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। आवाहित वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः। आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। हैव ए सीट। पुनः पूजा किं च कर्म करिष्ये ध्यानावाहनादि सर्वे षोडशोपचार पूजनं च कृत्वा। Dear devotees, hold a flower and akshata in your hand and repeat after me. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। एतावत् काल
पर्यन्तं मया आचरित रमासमेत वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामिनः कल्पोक्त पूजनेन सर्वान्तर्यामी श्री लक्ष्मीनारायणः प्रीयेतां सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. Pour a water to your hand and leave to the bowl along with flowers. And once again take some akshata. Om Uttishta Brahmanaspade Devayantastuyamahe Upabrayantavaratasuda Namaha Indra Prashurbhavascha Avahita Veeravenkata Satyanarayana Swamine Namo Namaha Yata Yata Sthanam Pratishthapayami Labhaya Kshemaya Punaha Agamanaya Cha Avahita Sarvebhyo Devatabhyo Namo Namaha Yata Yata Sthanam Pratishthapayami. Huh?